Hallelujah. Yɛda Awurade ase ɛnɛ anwummere so wɔ adom a wɔde adom me ne mmienu. Ɛnɛ nso ɛyɛ anigyedeɛ kɛseɛ paa kɔso wɔn a ɛkɔ wɔn nnwuma so nyinaa adom ara kwa Nyame de wɔn aba. Anwummere nso yɛne wo bɛkyɛ Awurade asɛm. Yɛne wo bɛkyɛ Awurade asɛm. Yɛsɛ Awurade ahoɔden yɛne nyansa ne nimdeɛ sɛ ɔmadome yɛ mafa asɛm yi ɛma ɛnɛ nhyira ɛnyɛ wo ne me nso media. And a burning fire. There are so many issues air qua air bar. Many women, as I say, you to me, maybe will be a thing, a tear, na yet to me the 2 and more. A bob war, me. Na she Christian medium, a burning in the means of bravery, your mom pie. Or any use you that was. And you may counting, and you may so afraid be a bomb page I feed ye in any nippy national over the onsa. And you may by your juma, on concron. Man you betty infant 2 and more. My ahoɔden a yɛde bɛyɛ ohwetie ma yɛtumi a yɛbɛtumi na atie wasɛm ayɛ ne yɛfo ɛwopio anwuma nyima nyanya ɔyeraba afei ma na asɛm yɛ bɛyɛ bi o manti ase ani de mpo ɔnte ase ama na adwuma ne kasa no bi ani na ohu ne wo Awurade opɛ sɛ woka na ontu mfintu anamo opie na anwuma nyawa wanya ɔyeraba yɛda Awurade asusu wetie yɛ wo Yesu edim ne yɛbɔ mpae. Amen. Orofo nyame so bebre ananwumre yebesua de kakra bi. Enema bebre ekoso. Enema bebre ekoso. Na saa nneema na ekoso no. Ese nyame ma ya odom na ase yetumi ba na yema yetumi bebre nneema bi so. De me pese me na omienu yebeka nyina na fa eye judge one another. Se empre bebre no se okuhu obi obi a oye bema ana oye oba na tade hye na hofama ne neye na barabo na niema owukum na oka se niema oye nyankopon akyiwade eye bone na wantwe no ho emfiri ho ade ne bɛkɔ se yema de ata omta kampa ne se ade na wo judge me de na no na me no ne bɛka wasa eye benefy hour burning fire. I don't know judge me. Bible said, do not judge. Bible said, we muaten. I don't know who obi muaten. Obi muaten. I see it to me, a church nipa. No one who's near what a year judging and a condemn. That's what I say. And he said, ya many pane whom and so soon a dental O cano connature unia. Uyi na tenu ye kase ne beketo uyi na tenu o si judging so what I say ye judge obi ne de ne koto afiase a eno no nche say ya condemn no say ontumi mabiem tie pa there's a difference between condemn and a judging ya judging o ko 5 years 10 years eso obaba what I say ana ya condemn no one ya buonu fu say ekun for kura ye kukunu condemn. But ye condemn on ye can. Ye nyame ye to condemn so would you ko jim. But yes, some ne can say tea. Say abrabona na mo awutu. Adia e won hunu subanya wuda na di. Entity a jane na edi ma wonu. A would you so atema ante no me de ma wontu umfiri mu no. A wa wutu mu se enye but still be ye no. Ene na ye yi wa tan aka kire wo say. So one more modern as one Yamen Kukram won't wear frima. Well, we and a double say him, Tio. And the encounter say, what say, and I will call say him. Ujan ya na a double conquajimu. By so when yan ya we any dia. Now Guswa ya dia, a double course, a say him, and any ever can want him. The other kind of Romans chapter 14. Baby, I want to hear trust Romans chapter 14. Because of our time, you're fast, may now yet to me every so. Romans chapter 14, verse number 13. 13. Because okay, 12 now. If you read from 12 now, also so then every one of us shall give account of himself to God. Roma from my tip do nine. Eyim do me
ekosi dumiensa no enko a but so you can count Roman fonguma eti dunan yi mu aye dumienu eni dumiensa no osi inti afei osi inti afei ye nyina behunu yen hu akonta miako osi ye nyina bebu yen hu akonta baako biako ye nyina bebu yen hu akonta miako achire onyankopon osi enti mumma yemu yen hu mumma yemu yen hu aha no sa na waka no enti mumma yemu yen hu mumma yemu yen hu aten ebiem na mummu aten enyi mu wase na mummu aten yi mummu se obi mfa akwansidie ana sintidua ebi into eho emma ninua. Amen. Ahan osin, let us not rather therefore judge one another anymore, but judge this rather. Osi se ye bekom bebre no ahwe. Na se Paulo tuefo wakebebre. Nti afa du ba bi na afra enipa ayaso odene na enipa mpese be fa nyame asem no. Osi ene let osi afei ye nyina bebu akonta ama otwedi ampo nyankopon osorosoro nyame no ye nyina bebu akonta sene obi anumate so ye papa so ye bone nti osi ene mamu ye tabium na mmom ye motan papa na atan a emfa konsidie bi ensi wonnua bi a ono so pese wo ye saade no wode ase ono pese ojan na wo ye bi nti no hwe wa no wa nyai enti yenye ne yeyem enti ye wo ho kwase ye kire different between us say ye boten enti wo kan Matthew chapter 7 verse number 1 to 2 no man yen ko fast ebere nti enti ye wo ha she wo bebu akonta me so me te mebu akonta ba bia wo hwe me efi bia ne ye bebu ho akonta but in simple ma wo sister we bu ma yetumi ka se ansoro we ne ba mo ye no mfewurade wo se wo ada na mubu aten Bible say eduano na ba no ene edi na se eduano ne edi be hu ana na ba ne edi be hu dua se ne etie enti me ba ore mama akama enti se ye hu niam nipa ne yo nyame fi ona yetumu hu se we emfiri nyame na se ye kese emfiri nyame a na ye nkondam wo mu na mom ye yi wo na tan but then nan die ekoso wiase nyina se ona ubu maten ye mu aten atade a wo hye uskati etia sister ye mu aten emema wo do mo hwe ase no ye yitufu se we Bible said you obesho back about do no nkwa no wabadwaman na hwe atade a wahye ayade eti ni bebere sintidua enti se ye yi waten se atade nyam ma Kristo ni sesa ye mu aten na mom ye yi waten se ne obesesa furu bone ne ho na ma wo ne ye ne usuba no a kire Kristo ni. Amen. The Matthew chapter 7 verse number 1 also say Matthew eti enson yi mu a eye baako brofono me kan brofono also judge not that you may be not you also that ye may not judge also two also for what the judgment ye judge you shall be judged, and with the measure you made, it shall be measured unto you. Mama Tuaso 1:7 to 2. Matthew 18. Baako ene mienu. Wose mummu aten na wabumu aten. Aten ko a ubebu no. Wode bebu na adekoro a mubesusu ne yesusu no wode besusu amama ye eni na yesusu se wo de wasei because yesusu ma obi se wasei a anase wo de ukọ jema sansusu ye na ye besusu amaye yesusu ma obi a se wo de wasei amen ntina Bible ka se o ma mu di anim go say at the last days the last shall be first when na obi wo ma ye ka no kwo won kan onye Kristo ni wa fa wiasa bonobo but at the end of the day no maybe obaba be di anim na ama obi kura so owa anim na akodi akiri
enti but ade na o ka no Matthew chapter 7 no ma me nkyerɛ bibi osema mumu aten yobumaten tie ade na me say makeup enye ribbon enye trousers enye enyema bebre adwaman kunsun akayo enyema yebetuma bobodin bebre eye onyankopon akyiwode no me ka kyerɛ wo se enye but saa de na me ka kyerɛ wo no me ye bi tio enan Matthew eka wa se mami mu aten na aten kuro na me di bu no saa aten na ne de beden ye de bebu mi because ade na me ka kyerɛ se gyan me say ye bi but say ade na me ka kyerɛ no se me nya bi di a me wo nkwan se me ka kyerɛ wo na wo sesa ana manfo bebre ntiase ana wo judge me ana wo ye me say sister wa watwi wanuma na wanim nyina asesen die ka no kro na kyerɛ wa na obi judge wo judge wo yi waten o mu wani aba ho so se ade a wo ye ne Kristo akyiwade nyame mpɛ nyame wo mpɛ enti ye wo nkwan se ye mani pa hu bone ene papa ebi a wasɔre a wo mu no sa ne mo nyina no ye nka but believe me ebi asɔfo na hu no bana ka na won kan kyerɛ wo ye wasɔfo no bo so o yesɔfo maame o ye pa o kyikyiri ne ti onya ne ti o kata no ho nice but on kan kyerɛ asɔre ma no so mo nye sa what you say so when nyina no mu no ade ba ko ye pese mo hu say we are not judging you but we are telling you the truth say sisa nan dan ho fi wa kwamboni nyina ho na Kristo be hyira edo ewiase na koso bebre ana wa mu de om kasa na om judge sister brother me mama odofo obi enu o judge ye judge wa ye judge ase umfenye sintidue mfa mo obi ye judge se ne o ye no ukoso aye ha e de oboko se yem ye judge he enemi be bia na me bia aso akyerew asofo no be nema bebre o mo nka kyerɛ mo asofo no be nema bebre o nka kyerɛ wo mama yenhwe nyame asɛm wo ye 1 Corinthians chapter 2 na me nka kyerɛ wo enema bu o ma e wo Bible ma asofo no I don't know ebinim na ona nim no wo mo ka no korɛ no ba ebi nso nim but wo mo hyɛda wo mo nka ane na edi amanfo nya enti se me betena aya afidie so na manya opportunity me tena afidie so eni woni nipa otie mi so nipa ba akokɔ no betim ase me ma ne hu no korɛ no 1 Corinthians chapter 2 verse number 15 oda fa trosem no na na so fa pen me kan no atworoto me wia na wotie message no wia kom na wo so hwe nsɛm na me kan nyina na fa toto nsɛm na me sɛ no kura na nte so na obenya ahomegya ma wo kra amen 1 Corinthians chapter 2 verse number 15 Mama yanko 15 bacho was say 1 Corinthians 2:15 Korinthofo nwoma edika etimienu na yimudu no was say na onipa a owo honhom emu no de obu ade nyina ho aten na ono de obiara emu na ten okay 16 is also dunsia no was say na hwan e na ohunu awurade adwene na obekyerɛkyerɛ no yen de ye wo Kristo adwene ye wo Kristo adwene tie nie meche bi ha o se enipa nyame huhu wo no so no obuni e nyina atan ndi ye ka kyerɛ se masa asomade no obona nya ye wo right si ye ka kyerɛ o ka brofo na me ka kyerɛ 1 Corinthians chapter 2 verse number 15 hey so utaba me me platform nso a enyema bu quotation bi o ma wunni ma mebebi enyema na me ka e wo Bible no mu ukwa no na kobusa osofo 1 Corinthians chapter 2 verse number 15 or say but he that spiritual judges all things but he that is spiritual judges all things yet he himself is judge of no man or see obi anyame hu wo no so no obuni ame nyina tan no no de obi mu na tan and the bit was oya sorry ba oya obi a oya hu tini enyo sofo nko a enye eda nko a enye deke nko a oya sorry ba oya hu tini so bi shatade na nya utumika you have a right to judge Bible kanwa musima do not judge manem wo quotations no anya metuma church obebre oh mem what time now we are not if we judge you we have a right to judge Bible na eka because e bia ade na wo ye ni nya bi
Oh, Matthew chapter 7. Say me yebidia atena me di bu no ye bebu ma atena bi. Ensusua na mi susuma no ye besusu bia ma me. Hallelujah. And the Bible say de nyame honhom wo no so no obu ne nyina aten. Obu ne nyina aten. What do I say? And ye be be say kan go mu suma bohwe Bible say nyame honi onyankopon achiwade instant woni nyina nyame sabre yemfa nya dwuma. In Jesus time New Testament in etane mom yemfa nya dwuma. They say handkerchief and chain samra ayetonton anointing woye epua etane man yemfa nya dwuma no bia kokoche bia zabrono ma dove holy water and Indian water all those things Jesus ministry yemfa nya dwuma. We speak the gospel nyame asem no ene yekakire nipa. Hallelujah. Amen. So we have a right to judge everyone. Hallelujah. Amen. Because we make sure say we stand the perfect way. Ye jina baby a adina mi bu aten no me hwe say me nya bi. Se me nya bi dia ene me wo kwan se me ka che no se kire wadwen. Amen. Hallelujah. Amen. My dear beloved, adia me kan share no so pa. 1 Corinthians chapter 2 verse number 15. I said, but he that is spiritual judges all things. Do nyame hunkunkun wo no so na nyame hunhum wo no so no obu ne nyina aten. And this stop say ana wo kaza na mubu aten masa. Na omo ye SDF for ebi mu kaza omo ye deeper life for me nya SDF ni me nya deeper life ni. What I say? Yes so nyankopan. Hallelujah. Amen. Enti bo hu modeni se enyema biara wo ye wo Kristo abrabam ni se enya te hu funu na emwa wo na stop se o ene ye bumaten ene ye jeje wo no what do you say ade ne nyane ye ka ye wo right ene ye wo gidie wo mu se ade ne ye ka no enye mama ye hwe asem bi a falasifo no ka kire Yesu Kristo ayo John chapter 7 verse number 24 falasifo no ka asem bi kire Yesu falasifo no ka asem bi kire Yesu na sasem no mo ka kire Yesu no na Yesu su boa wo mo John chapter 7 me pacho ba bia wo bia no churoma eye quotations ni to but edu me be chekire ma me de wo ba ko ba bi kakra me de wo ba ko ba bi na ma kire woni ma bia ni so na wa hu ne ma mama yenko because of the time no bacho eye John chapter 7 verse number Yohana etin so no yi mu aduanan enan 24 Yohane eti enso no yi mu aduenu enan 20 yi mu aduenu enan pato say o say mummu aten o say mummu aten sede a hunu kwa na imom aten a etene tinie pa me kan brofo no o say judge not according to the appearance judge not according to the appearance but judge righteous judge. Ose mamu aten na mamu yemu aten aden etene mamu yenhwe nipa nim na yemu aten oni me ntia Yesu ka kire sasem we kire falasifo no oba aya verse number 14 na John chapter 7 verse number 14 na Bible say Yesu ko ahia mu ekwo kire satem na ye homeda na Yesu kire homeda na o sa yale nyina ho ena falasifo no ka kire Yesu Kristo say papa we pa uhumida ana ye jese wo ba ana oba kire ana oba say yare ana Yesu hwe falasifo no anim ni sa na o ka kire mo ni say Yesu hwe o manim no o ka kire mo say mu afeni mahu zampa mu ye nyatwum mu ye hypocrite oda say mu ye nyatwum ana o ka kire mo say na mo nkai say Moses she mra anytime say wo ofie a o kan a me more time because of what time wo ofie what time kan free John chapter 7 verse number 14 obehu nsem a make no now the baby do verse number 24 now honor Jesus can say judge not according to the appearance but judge the righteous judge. Hallelujah. Amen. Judge the righteous judge. Yemu aten tenene enintina me say asem na me ka kire no me hwe se me nya bi what you say wo bono hwenim o polu anim ko what you say
da bia wo kama no ede ade de nyame che no mpe woni nton we wadwere fi wo no wate afa ba bia wo pe da bi utimi ni suwo no atwase ni nyina nye brother. Amen. Hallelujah. Amen. Uka Juda ye baba ho ye woni pa ni buo ma ni tin ye hu ma ye ka cho no wo se ni pa mu wo ebi bu ho ma ye ntwe mu firi gem. Jude 23 ye ntwe ni pa ni bia de enfiri gem. Enje tisema do te se wo shatade wo babrabo wo da suba mi adi enema bi koso enso wo bu se wo ye kristoni a ese me ka cho na me twe mu firi gem na uwa se na wo kan Ezekiel chapter 3 no wo si bobo no fo no kokko na ade wanya den onan no enfiri no bon na nya sa wo uwa ni moja no mesumu asudie. Hallelujah. Amen. So o kan ho anti Yesu ka kire falasifo no san pa afena mahu se mo ya nyaatwom me ba besim asem no so na mahu se na me pese me dikosi na Yesu e ka kire no se na munim se o kan verse number 22 na o na munim se na Moses hye mena se o ye wo be ma yetumi twa ne twati a e wo homeda enti Moses abere so no Jewfo no be ma bia ne twa ne twati e wo homeda eno die mu nka ese Moses le munim nu ba mu Jewfo me Yesu munyimi ndi enti me ba homeda na me kire homeda no mu bu me aten ene Yesu ka say judge not according to the appearance mu hwe me appearance no because carpenter ni na wo me free kuro papa ya wo mu enti ene die mu judge me tio enti Yesu ene tire ka say wo judge wo nu bi ahwe asem wa judge ene Yesu na so na mu judge no Yesu no numboni afarasifo na nei o mu di na esuma ase enti to ka je say ntemu edu homeda mu nsane mu mfumu enkonkodi di enti Yesu no ye honhom ti onim ne ekoso. Hallelujah. Amen. And this is all for some contest and no coin because Bible said judge not according to appearance. No what was or see judge the righteous judge. Hallelujah. Amen. And then now this message here. Stop say oh can say and I saw we never be the omo judge. No. But if we judge, we have a right to judge. Say ye bu ni pataya. Say sisan dan on you were right. Amen. What do I say? And you can't be able to obu san semana mekano e wo ho. And Yesu ka ja falasifo so mu ye nyatwom papa. As I say Moses de munimu nu. Enti mu falasifo na mu fam ma mema e do mu ko homeda ekutwa mu twetia. But me homeda na me maba kanya me asem owo nyame fie nu na me say yale no mo se me ni hu kwan. Mu bu mu aten. Hallelujah. Amen. So we try to judge ye bu atenya ye bu nu. Ehun wan yanso ebu ye hu ahunfo because subana ye da na dinu enu abi na ye nipa na ye kakache ne yanso ye. Hallelujah. Amen. Umfa ukun nya hwe ba wo soso nya me nipa so se kosua umpa so be furu sakra abofom menka se men so nya me nipa so na mamu di ukunu so ni se na twosem no kan se den fa anidie se fama waden bro ho ase wadin nyina mu umra ho ase umra ho ase asense wo yadwumati dia open na wodi usika ye. Amen. Udemu wo artificial nyama nko ayama amwa sister. So if you are telling you to stop her because you don't. Amen. You be trust enche bia you be trust because you pese this year. Paul say ka kire Korinto asafo no. Okay, 1 Corinthians chapter 11 Okay, 1 Corinthians chapter 11 verse 31 to 32. Na Paul atu enipa bebre fo eduro bia otuomfo ano mu ntia na wajam na wo se mamu atan bi tio Paul tu nipa fo na edu ba bia na fo wajam pema so okay munko ente obonwu zo Paul eduro bia na Paul se mamu atan eduro bia Paul se ubekom no so study Paul na se wa kani panani ma na nipa ndo pasa o ya na no oye na Paul ajano the 1 Corinthians chapter 11 verse number 31 to 32 ya hwaseme Paul kan o mama yanyina yanko bia ho ne yanko 1 Corinthians yanko mama o se Korinto for mama edikan 11 30 to 31 ana 31 yeah we dey kan free 31 to 32 eno ne rather Korinto for mama edikan eti du baako yi mu aye aduasa baako ti aduasa mienu aduasa baako kosi aduasa mienu o se na se ye hwehwe ye mu yi a anka
omu yen aten na se yebu yen aten a Awurade twe yen aso na wamu yen ni wiase efo. Amen. Amen. Tie. Aha no kasafa aye Awurade adidie ho. O kasafa Awurade adidie ho. The Paul no kasa ya na bebedu ya no na Paul ka che say for if we could judge ourselves, we are soleba, mesumi ya soleba. Ye bu ye ho aten. Ena ensolema dodo se na tumi bu ho aten. Wo hye wo nua no wo wura so ndem ntumi ka jansa sister atade de nye. O se ne de wo ho ayefo. Nyame wo hu mmobọ. Amen. Nyame wo hu mmobọ. Amen. Wa so bronsam wi aguriti so na nikura wo hu. Wa titi bronsam se binyu ada ye sorry to say that. Ada ye nanim akoso. Please. Who you also catch and say sister nine is why nine so. Paul kanu ha. What you say? Obu mo de fabie no na kokodi Awurade didie. Obi o fabie no de ye niam bi. Or say for if we could judge ourselves, or say that we should not be judged. Say yankasa no asole for na no ye buye watan ewiasefo mu yeten. Omu ye ni wiasefo atan mum. Omu ye ni wiasefo atan mum. Yankasa yentumi kanya nu yanim. And you can Proverbs chapter 27 and verse number 17 now. Or say dade anim na ne nyonko so eka ne nyonko anim. And then nyonko do se ne tumi ka ne nyonko anim. Of friend, oh sister, oh my cocoto events a Brazil hell you. No catch sister, who you kiss on your fatal. Oh, because sir, hey, you know, you be toy away. Tell me, and I'm going to be. On doing canon. Hallelujah. Amen. Paul said, see you to be booyah and what time. Any payment to me, the same no can say. Obey a kiss on your pa, and so captain and the buafu. I say I'm with a movie attend, and me that Sunday I will meet me to me yai. We had there call me plus be me yai, me I will Roma me yai, massa. Oh, what matter this? And tonight there are so no corner and ya know that's with him. Matter this and young kong. Massa. So what plus be Nessa and young kwa, many young illustration, many year in a catcher. So what Anglican, Nessa and ya now what I suit him because you're utum, Daddy. What I say? Say a Pentecost, a solid beer will be as beer. Nessa the old church and Yam Yasamuswa. In that chin crab a bread. And the Paul say, you boy a who you want here. And the Pentecost to mean can't in your Anglican. The old Anglican to mean can't in your presby. The old presby to mean can't in your end time. The old end time to mean can't in your weather life. I didn't when I got you are judging me. Why? We don't judge you, sister. We don't judge you, brother. You move attain. And into your boating. Ye too for say, and you may be ho and yes, son. As my dear no say back on yano, on what buffeting here, Ebesia, or their queen, or take them as a crubisio. A people who know the trust on them. So fun to minka. Yamo who mobo. Amen. Hallelujah. Messina monia day. Won't win your mobo. If you said, ye, no. Any account or yeah, Romans chapter 14, or see nipping in a bubua 10. Your account, I had a major. We are not judging you, please. But if you are judging you, we are right. See a bua temper, yeah, because he a Joe credit, see baby, Christo Pia, Ubenyankwa, a mankra. See something. Not Jan Nikana was shut down, M1, and Yakupo to a Unya kan ene dwom na me kono ma anya sa ene me hu beguo ha na ka kyero watade na wo hye na etiantia what you say me so watade na eden etiantia na hu beguo but nke wo fuma ko wo tena se obi ehu ebegu na so akasi form nice na jantade na hu senti etia na man so na moto mu nyina eguo no na adwamanya wo promote no edoso. What I didn't know was a share no crano, a chichiru no shape in a beer, and nipper show no massa. Yami won't whom about. Amen. Yami won't whom about no such a row. Uku come back over can. Or come you over can. No catch chance are there be any or didn't sikaye, or therefore sika to talk. Hallelujah. Verse number 32. I can free 1 Corinthians chapter 11. And here can verse 31 to 32. Yeah, quote 32 no so. Or see,
But when we judge, we are chastising of the Lord, that we should not be condemned with the Lord, with the word. Sorry. Or say ye buya ye waten na just say yemfa ne say Kristo na atwe aso. Na say Kristo twe aso so ne yetia. Ommu ye ni wiasefo mom. Amen. And then ye hu wiasefo ene Kristofo. Sonson ya wo. Ye hu sonson ye wo mu. What you say? Because you quite kill to nimber to ma and not so for doing anointing way. You way, pray for me. God, a miracle in a year. Because you're some cry, yes, and a miracle. A miracle. What you say? Or say, seeking the kingdom of God and its righteousness. Yes, you saw through a Hindian, and in a tenant canny. Not the yen, I told you show we are. I saw the man with a bonus. And you have now catch us off for us for one pants and your media amount. I promise and I made it too. And don't can Deuteronomy 28 now. I say, if you diligently obey, heavenly doors shall be opened. So, what ye me with the massama or sort of fencing baby? Or sort of fencing baby. Yen dear yasam and Tenyama ya tough. And Yamaya tough. And the Mikasafa and Yama Koso social media. And we are some man for say, Obi Jano, no, Massa Obianya Joe, sorry. Check out. So you suffer. So you bishop. So you reverend. Minim edin da also. So you prophet. And your mind all the year na so few and yen no nyame kan. Amen. Amen. And this year can. A year 1 Corinthians chapter 2 verse number 15. Also those who have the spiritual judges all things. The nyame hu mo so ye buni ye nyina ten. To ye catch us asesa. No one asesa. Tio, and then am for ka one asesa dia. That you and you'll be naked just a ukojemu. Hallelujah. Amen. I am burning fire. What you so my popo now on your maybe tugu. Amen. What you say? Spray now good the morning and yet tugu. Bobium. Spray no I good them and say yet tugu. May catch your plane. Hallelujah. Pineapple on a cent, a couture on a cent, paya on a cent, a debia will be a ubias on a cent. What you say? And to the obey be an also on sent. Your natural one, same poor scrutiny says and campo or one. Obey to me a titi, ne be a bit me a co. What do you say? Dear, you may be brea, a bit me a boy, and might be a cent to be a own ever. And yes, pray now, Coton. I'm wow. And Mamma William. Brosamana, oh, Jina Bow fee. Hallelujah. Amen. A home now Jina Bow fee. Hallelujah. Without come now conform. Now just spirits on the judgment. What do you say? Make catch your send your money in a young coupon to what dear. As our children from. So, young child, near Passia, there may person who now tears in and say, we are not judging anybody, but if we are judging you, we have a right. Amen. Yeah, you are 10. There are more than your bounce. Sa Brabonus by now, who done a dino, or Cassan yet. And Chile. Kristo aba okano ye Galatians 5:22 no konkona ba no ebinti mu odonti mu boaseton ti mu abosochen ti mu ayamuye ti mu what you say suban pabien ti mu enso bu so ye Kristofo enso ha mo se ye Kristofo ye bu ye ho tan a Kristo ommu ye ni wiasefo ntan mu enso ye kan na obu afu ye kan na obu afu Onyame ohu mbobo mention na yes away ewo eye meye no audio ana say meye no eye video na ya sane we so dia ko eye WhatsApp ama nipa bi na sane ko wias ama nipa bi ahunya makatinkitinkitikiti bi enti se wo shatade bi wo babrabo bi wo desu ma bi adi ewo adwumam ewo fie ewo abontin so a wo mo ahu so bi kan enipa no do because Bible said dia ajane do no na edey o kananim wo kotachi ba kwa me de betwa to Mama Yansha when you a first Corinthians, be on a 1 Corinthians chapter 4, verse number 5. Yanko ya chika krebi, the Biwa Johnny and Yanko 1 Corinthians chapter 4, verse number 5. Corinthians 4 and ma a dick kind 89. Ni more enum. Corinthians 4 ma a dick kind 89 munum. Me pacho was say. But you can't free wine, na obinti ni anti Paul can't ask me. Me ba cho ye kenka Korinto 4 nwoma edika 89 yi mu baako o se
Mbacho ni mu ba ekosi enum no mbacho yo wo say muma obiara emu yense Kristo asomafo ene onyankopon ahuntasem no ahwefo mbacho kafra wo say muma obiara emu yense Kristo asomafo ene onyankopon ahinta Osi mumma obiara mbuye ye niema ye nyina na amanfo bebuye o ma hu se ye onyankopon asomafo ahwefo ye ni ye suban ye su ene niema ye danadi no ene mama nipa hu se we mu ahwesofo mama to aso tu no na dia aka no dia monhwehwe eno efie hwefo eho ene se obiara ebehunu se oye onokwafo o se nie o hwehwe ewo fie no se ye nyina obi ebehunu se den ye nokwafo utu ye nokwafo Oya no kwarfo. Isaiah chapter 57. Se min o de Isaiah chapter 7. Kan free 11 edeko. What you say? O si han anim na mo wo. Na mo twa turo yi. Na man kame asafo wurade. Hwe turo ye twa oni akogina komiu. Ei, ehu. Masa, ye bo humode wo na me ye nyina ye bo humode ya ye siesie. Maybe preach one day for restitution. O si han anim na ye wo. Ayan kaya safo wurade ni ye twatro yi ento o si hamu o si o hwesen ke fie na de o hwefie nya na fie nu emu ni panyina ba ye de anokwafo wo ye nokwafo ma ukunu wo ye nokwafo ma oyire wo ye nokwafo ma o sofo wo ye nokwafo ma asore ba kon sana atro ene kontompo ene ekoso wo fra na o si mi wo hanso no ni ho Ufra na me da wa house mi gina say no so no ni ho. Onyame wo hu yamabo. Hallelujah. Amen. Me so onyame onya dan. Wo hu yamabo na ongie. Mama to so 3 na me de no e de go si 5 no. Wo say na me de. Wo say na me de. Enyame I say na me de eyeme adeketwa. Paul say me eyeme adeketwa bi. Say mo ana enipa bi. She da bu me aten. Nso me mu me hu aten. Efri say mu hunu if say me hunu bibi biara wo if say mu hu bibi biara wo me hu. Nanso enye yi hu na mi di bem na dia obu me aten ni Ewurade. Amen. Paul mami kan tren na hwe. Paul say but with me it is a very small thing that I should judge you. Ose me dia yama de ketu be say me mebu aten. Paul na kan. Ose yama de ketu bi esoma me say me bu aten because ohwe ba bi ono wo no hwe ba bi a wo na ene na braba wo bosu be wo de no ka che kolonta asafo no say me yama de ketu bi say me mebu aten. Because me mu ate because obu mate any Kristo. Hallelujah. And did not Paul will write so bu ne panyina aten. But Paul ka chiro bi say sajo be ka so na obu me aten. And do see me ga ma de kitu abi. O say but with me it is a very small thing that I should be judge of you. O mu bu me aten a. Ese mu bu me aten a. Ka media sa hwe na Kristo wo soro no bu maten wo na wo bu ni panaten wo no susuye te sai wa brabo te sai wa nam te sai o kan ko ne che ni pana apagya no da bi sister hwe onyame abebia na o ka wo ya che bia no obu ya ten o kire na nya de ba ko ase ohuni se onyame on fa ma wo ebedu tam obu nsi nyame obebu aten no satan no apia hingwana nim nyame o de fa nipa so o de fa aten ne atene akonkonfo so ena ombebu atan ana so mbeka chose sister brother we niam bia wo ye na nye wan mane afiri kwa no na watumi woni aba ho so enti se uhu sofo bi uhu yayi efense ye nuanum emma a omu kanyamia san akonkonfo na wo hyiawo no ga sister brother sister wate omu waten amen. Don't expect so person focus him no abegire wanim ansa no ka che sansa no ansa emma konkonfo bebre wo emma konkonfo be o munya sofo enso bebi o mu gina no mo se asofo kura bate ba ye nim wo mo na mi won hirawo mama yan kan 5 no
yanka enum no na ebere ne nti empre ho emu obiara o se enti tie Paul say enti mempre ho mu obiara tan hwe ba bia wugina hwe suban a wuda na die hwe abraba a wobɔ oni Kristo anyankofa etesei wotibia etesei wanamotu etesei wokunkun ye etesei enti Paul say mempre ho emu obiara tan obiara aten kosi say ebre no bedu ansa na Awurade bebu Awurade beba ono na ode dia ahinta o sum nyina amen na wayi akomamu ejinaye adi ono eno ansa na Onyankopɔn de obiara ayeye ebema no Onyankopɔn de obiara ayeye ebema no ebre mu sisai hu sachira wadwen ebre ne ntimi do besia ye de kotashi ba ko pe na betwa to ebre ne ntimi do besia o se memmu obiara mempre hu mu obiara tan ko sise ebre ne bedu a Yesu baba enti ebre ye mpre ye ho no ye wo nkwanse yi wa tanki tibi ye mu ani ba ho so suban wo mu abraba wo mu etri star bia wo ye wo dai wuti no mema no ada ne ti ema no so no ada ne ti masa na tatumi no drogu ma bia ope wabodu say wutumi yi na ye tea na nam ha na fa masa ni nyina wiase ne ma ade ase Bible say man yen sesen ye hu nko wiase waja na pia wa wade ase na no dabi onye nya Kristo ni yi tene na ye na kakakra onye hu Yesu ye ese meme preach one preacher o say check your old life and your new life wabra boda da no ese obi tumi ye bibia no na beto o say where the before and after also check after and before and before and after no dey ato so wo wiase oba Kristo mi ensusu ye be na adan aba ebre ni timi do besia yan hwe last quotation ye Revelation chapter 3 adisem etimiensa yan hwe na 19 no edoso be pada foforo ne asa ato aso na ma cheche na me yeminu Revelation chapter 3 verse number 19 mi we twa to ne no abompa ye ne agya no akoda nyame nhira wo amen but we say na dodo a wodo won no ye nyame se na dodo na wodo won no na oyi won aten na wotwe won aso enti bo modern na sachira wadwene amen tie mama kan biem o se dodo na wodo won no Bacho dun kron o se dodo a wodo na wodo mu no na woyi won aten na wotwe won aso enti bomodin minia ba na to aso unwe bomodin na den na sachire adwen amen me mama me papa me do besia Revelation chapter 3 verse number 19 edisem etimiensa mu dun kron o say as many as I love I rebuke and chastise and be serious, therefore repent. Hallelujah. O se dodo na me do no me ka won anim na me twe na so enti bomodini ansani ye be free adan mu menim ba bia wo hye se wo hye Brazil wo hye China wo hye South America baby wo hye Australia baby wo hye ye Russia baby se wo hye Africa baby wo hye Europe se wo hye ye UK baby a wo hye bia se mpo Middle East bomodin na sachira ati me enfon no baby a ne wakokodu wo nkwan oniema na wato ni nyina dia wo de ye utinu ya even say dia wo de twi utinu nyina no yi ni nyina fogu bolem yi ni nyina ade bia wo ni padua mu bia no so anza ya wo phone to le bia tumi du baby a na so wo ye no the result o result wo phone sa result wo ni padua no dia wo di padua ni mu bia ama nenso aba hono ama sintidua aba ni padua no mu ama obinya ba ho a wo de bia akwadwuma no ma unya confusion uni obi ko mema bio baba life bia emfiri obi awu emfen kwa shawo ma me abrewa bia me mema me abrewa bi tiasa ka mepe me papa abrewa bi tiasa agokoro bi tiasa ka mepe fa hye wa ho what you say o pasa wo dress ya na be ma ne hu se hu ofe but masa ya activisia activisia wo ye obedwale agu
Uye den me hu obi a obo ni ti 2019 eda so guru so. Uye den acha atrema so be yetu agu. Artificial nka nipa ho nche. Ye natural. What you say? Ma ukasa nya natural. Unipadua obi bia. Na ma obi yi waten a. Wan nyina nka nya se obu aten. Nempo 1 Corinthians chapter 2 verse number 15 no. De nyame won konkon wo no so no. Obu nipa nyina aten. Ono de obi emu na ten. Nyame nsura wo. Wonya okase. Amen. Ya mompae na mo gidie se Kristo be siesio. Amen. Asem wo betie. Na wo betie biem. Amen. Na wo de ben toto ho. Amen. Na ye wo bebre ya me de beka ho. Ebre pam no. Wo benya nyina. Wo Yesu dim. Ya mompae. Amen. Ohene Yesu ye da wase. Amen. Oni ya cha no kwalensem. Amen. Etiefo betie nyina awade mom ntie asem ne yi. Amen. Mom sen ko tworosem a ye de to anim nyina. Amen. Ne mo gidie a ho konkona yo kyerefo no. Yes Lord. Oba cheche di akono kure. Amen. Anyumanyam kan de su watie. Wo Yesu dim. Amen. Amen. Odofo nyame so bebre se wabeka ya ho. Na ye wie ye wo gidie se asem no baso abapa. Amen. Na ubenya nhyira wo. Amen. Na Kristo nso ono nso oboboa wo. Amen. Ahode ehia wo de betu ho anamo no. Kristo de bama wo. Amen. Nyame kan wo bebre. Nyame ya dom no de dom ye. Abibi a ordinance mama ye no. Ye ne obabeche. So wo onua bia odo no pa sen koma no. Onu nso ntie. Na nyame kana koma. Amen. Obayo asem ne yefo. Amen. Wo Yesu dim. Amen. 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 Amen.